listen. Tayagala kuwuliriza. Kati awo ogenda kubeera nga oli otya omukulembeze omulungi. Nga towuliriza. Unagambye ogenda ogw'eddalu. Nagwadde eddalu ensi yonna ekimanyi. Era wondabye wano ndi mu kasasiro. Gwe tolaba ensowera n'ebiveera. Kati olowooza mbu ekyo kipya ensi yonna ekimanyi nti nze ndi mulalu. Everybody knows that I am mentally ill. Everybody knows. Ani atakimanyi nti ndi mulalu awo mu comment section. Golowooza gwasoza okukyogera ensi yonna ekimanyi. Nakyogerera ne ku mawulire ag'eggwanga lyonna on national news that I am mentally ill. Kati mbu ekyo kipya. Bwe nakyogerera ku TV ey'amawulire. Nga njagala yonna ensi emanye era ne wekyawo emyaka 4 ne bajjako akatambi. Kiba kiraga nti nakyogera nti ndi mulalu. So n'olwekyo mmwe mwenna abajja ne mweyibala ne mulowooza mentally ill. Nagwadde eddalu bannange. Muti mukimanyi? Onanemeddeko nnyo ndi kumpi kumublocking ate nga awandiika ekigambo kyekimu. Mbadde nkusaba okyuseemu statement bwe tekyuka nga nkublockinga kubanga nze nkooye okusoma eyo statement ate ogiwandiika na mu Luganda. Njirabye ngitegedde naye sigenda kugiwa makulu kubanga teyina makulu. Endowooza yo ndabidde ddala nga nnafu. Temusindika ndowooza yammwe webanga nnafu wano. Temukuba masimu mu studio nga musemberedde zi TV zammwe ne zi radio. Unagaye Bobby yakola kitewali kye yankola njogera mazima. Nina kintu kyonna kye njogedde ekiraga nti no muyinako ennugu okuggyako amazima. Sina kye njogedde kibi ku Bobby okuggyako amazima. Anti mwe baba bagamba nti no omuntu we bamwogerako kitegeeza tebamwagala. Amazima galina okwogerwako. Onambuza wava mu komera nkyaliyo jangu ndikire ku byokulya. Onagambye oli musiyazi onuuna emisolo. N'abasajja banuuna obusolo bw'abakazi, n'abakazi banuuna obusolo bw'abasajja. Kati enjawulo yeriwa bonna si busolo. Konna k'oba onoonya oba tonoonya. Gwe tobunoona eyo gy'obeera. Oba obadde olowooza nti n'oyogedde nnyo ebinyiiza. Buli omu anuuna obusolo. Oba onoonya ka mukazi, oba onoonya ka musajja, oba onoonya akasolo. Oba onoonya ki? Akasolo ngambye oli musiyazi onuuna akasolo gwe tokanuunangako. Wanuuna ka mukazi ko tekaali kasolo. Ekaali ki? Nsolo. Bonna buba busolo mukwano. Buba busolo. Owulidde? Nze mbasaasidde. Nabagamba dda ebisiyaga si kivumo. Kubanga ebisiyaga twabisangawo ku nsi kuno si bipya. Nze simanyi lwaki nti bipya. Mugamba abasiyaga abazungu be babireeta. Ne mwerabya nti ne mu Bible mwebiri. Muwayiriza abazungu babwereere. Mbu abazungu be babireeta nga baagala okusimanya okwonoona emirembe. Ebisiru ne byerabira nti ne Bible yogera ku bisiyaga. Era abazungu balabye. Buli kimu abazungu. Embeera z'abazungu. Ebisiyaga si by'abazungu. Ebyali mu Bible byali byabaki. Nsala mumbulireko. Ebisiyaga byali mu Bible bani abaali babirya abazungu. Onagaye ne wekaza no. Nze sekaza siri musiyazi but I'm not homophobic. Why would you wake up in the morning nonyigira omuntu omulala gobe asaze oba muzina amatako nga yeyagalidde? Nze binkwatirako wa. Obukyayo obwo ku mutima mba netika bwaki. Era ababadi yabakoseza atyo obulamu bwange. Mbu batononera abaana. Waliyo omwana gwe bakera ku machana ebisiyaga nga teyeyagalidde. Ababirya kati ani yaboonona era babirabirawo. That is why you were colonized. Ebintu ebitali mu makulu mubiwa amakulu. Mbufe tutya nnyo Katonda. We are a God-fearing country. That is why we have said no to homosexuality. And God has failed to bless your country. In Singa America, ezakkiriza homosexuality. They are the #1 in the world. So who is stupid now? Who is stupid? We are a God-fearing country. We have morals. And look at us now. Where are we? We don't even have money. We have to run to those countries.
Ze tugambe zitatya Katonda to give us money in order to survive. Who is stupid now? Mweyongere nnyo okusiga obukyayi nga neteeka erisooka mu Bible ligamba nti no love one another. Nimukyawa bannammwe because they are sinning differently from you. What kind of stupidity is that? Mukama akebera mutima oba akebera matako? Lwaki blessing abali be mugamba ba sinners n'alekawo mu abali emmana? Kubanga nange njirya. Naye ebiseera ebimu Mukama alekawo bannaffe abajirya naawe ate bali abali amatako nogaba naye ate akoze atyo. Kyekiraga nti akebera mutima si matako. Awe mwalemererwa okutegeera who is God. Stop judging people. Let people be. Bagena gambo promoting ebisiya gamusale ebigambo mu abamanyi. I don't care. I don't fucking care. Nze wano kunsika tinasigalira okulya okwagala abali emmere. Oli ne wabeera sina nga ate omuntu nze mwagala era mbasagala bamuteke kalabba because abantu fena tambulira mu nsobi. Nobody deserves to die because they have a sin they've committed. Why? Why? Nga n'abata Yesu tebabateka kalabba. N'abata Yesu tebabateka kalabba. Mwagala kutta abantu. Mwagala okukyawa abantu. Mwagala okusiga obukyayi. Nga n'abasinga mukola ebibi ebisinga ku basiyazi. Nozina omwana omuto. Omuntu azinye omwana omuto so omuke mpeyanga ku musiyazi. Owo omuntu yebase ne muganda we. Mwina okula. Naddala ffe abaddugavu. Waliyo ebintu bye twesibyeko ebitusiba emabega. Embunge ebisiyaga. Mbunge eddogo. Mu Amerika teri ddogo. Ng'abantu mu Amerika bakulaakulana. Ffe buli kimu ebiri ndowooza bamuloze. Bapasta ne bagulawo amakanisa kati bapasta bafuuka ba content creator. Kakande content creator. Juzi wannamulayo embusima yabadde mu church n'agamba omuntu n'agamba omuwala mbuno ensonga lwaki obonaabona lwakubanga maama we yakurejectinga. Ningamba kati eyo ensonga esobola okubonyaabonya omuntu. Is that a prophecy? Can you prophesy to somebody that your mother rejected you? What kind of prophecy is that? A prophecy is supposed to be something very important. God never speaks stupid things, unnecessary things, no more things. Katonda ennaku zino bamwogeza n'ebyekisiru. God has said your stepmother is bewitching you. God only speaks when something is relevant and important. Temumanyi, you go to churches and they keep on lying to you, lying to you, lying to you. I prophesy this. Stupid prophecies. Ennaku zino Katonda mumwasamiza. Every time God has said this, God has said this. These days God is speaking unnecessary things. God used not to speak like that. But the pastors today, they will tell you God has said it is because your mother rejected you. What is God saying? Nze ngamba de Katonda tamala gogera okujjako nga ayogedde kintu kiri important. Nosanga abantu nga bagenze mu church. Nosanga eyo church ya Pastor Kakande. Nene esingano ne dwaliro. That space would have been used to build a hospital. Because the area ewali edwaliro eddala, it would have been an extension for a hospital. Era nze newunya lwaki government yakukkiriza okuzimbawo ekyo ekizimbe kinene bwe kityo. Abantu singa balwala tubaleetemu ekkanisa osobola okubawonya. Do we need that church oba we need a hospital? Yesu bwe yasanga abantu nga batundira ebintu mu kanisa, yajjawo amakanisa n'agamba nti your body is the temple of Christ. Omubiri gwe ye yeekaalu ya Katonda. Ebyo ebizimbe Katonda yabivaamu dda nnyo.
mwetale nnyo mu bizimbe Katonda yabagamba de bizimbe ebyo abantu batundiramu ebyabwe Yesu yasanga batundiramu ennyaanya nga bakozeemu akatale omuntu alina amagezi ezo tezaali nnyaanya yali ategeeza batundiramu ideas enkyamu Jesus found people when they were selling things in the church. They were not tomatoes, they were not beans. They were selling ideas. Therefore he said, your body is the temple of Christ. But you do not read to understand. I don't blame you because most Bibles you read is in English. Timwaga kusoma ko ya Luganda kutegeera ebintu ebirimu bitegeeza ki. That is where you go wrong. Nosanka kande ngagamba asumbe gwanga naye agala kusumba mu luzungu abantu basumbire mu Luganda. We are Africans. If you say God is speaking to you, let him stop speaking to you in English. We don't want. Because abantu bonna bajja mu kanisa yo, most of them are not even fluent in English. Sometimes you say things and they don't see something wrong with the things you say because you're speaking English. Hugamba ntino okukola miracles ndeta abalemu osobola okubatambuza bantu bameka bawonyeza cancer naleta abantu from Zambia, from Kenya abazungu we bali linnyonnyo kujja waneno nja kutegeera nti you're a healer ngolinga Benihini. You're bringing other Africans who are confused and mentally colonized to come and Simanya give testimonies. No itambu somebody from Zambia. What is Zambia? What the fuck is Zambia? What is Zambia? Namu abasiru nemugera mkanisa ngwaliye n'abagenyi abave Zambia bagamba omusajja akola obo nabukodyo agalo baka kasa omuntu akola akolere mu nkukutu tumuwulireko lwaki ateka ku TV content creator nosanga oli mbonye ayagala abantu bakisinga engatto ze mbayagala kubanga Yesu nalaba ekifaananyi ng'omusajja akisinga engatto za prophet mbonye nengamba it can never be me niwe ndibeera mu nnyumba nga ndi ku ndiri nga mbonaabonedde mu bulwadde emyezi 6 temunsitulanga ne mutwale wa pastor. Never do that. Never do that. Kubange ejja kuba ntegeka ya Katonda bwana abasazeewo temuntwaliranga ba pastor. Never embarrass me like that. Never. Abantu wano tubalabye nga babadde ku ndiri nga banywera mu buseke ba pastor abalina amaanyi agawonya abantu ne babalaba ku mawulire ne batuula gye bali ne bategamba nti Mukama yampa ekirabo kinene ekyokuwonya abantu ndabye gundi ku mawulire Evelyn Lagu kangende muwonye obulwadde obumuluma kyemugamba kakande teyalaba ku Evelyn Lagu era ku birwadde byaluma Evelyn Lagu may her soul rest in peace teyabiwulirako bwabanga ye yali ayina amaanyi agawonya abantu lwaki yagenda n'amuwonya omukazi nga yabonaabonera mu bulwadde lwaki amaanyi ago tebagakozesa okuyamba abantu munagambye akantu kano kaasama munnange anti tetuli mu bijja tetuli mu malaalo oyagala kasirise genda mu malaalo okwasama kya muwendo nnyo kubanga ne Mukama Katonda n'ensi yagitonda mu kwasama yagamba waberewo emiti waberewo ennyanja waberewo olukalu waberewo ebibala waberewo emmere waberewo ebisolo ebyenjawulo buli kisolo nga kiri ky'erinnya lyakyo kwali kwasama kubanga ebintu byali bingi nnyo okwo tekwali kwasama Mukama yatonda atya n'ensi okujjako okwasama yagitonda atya tekwali mu kwasama mwagala okumanyira mungamba nti mulowooza okwasama kubi nnyo okwasama kubi nnyo singa tekwali kwasama mulowooza singa n'ensi bw'erinnya okujjudde kwayo muyasama nnyo ensi yonna n'okujjula kwayo bagitondera mu kwasama kati bw'oba oliyeyo ngolooza nti n'okwasama kibi nnyo okwasama kwa muwendo bagamba waberewo ennyanja waberewo olukalu waberewo ebisolo waberewo emmere kwali kwasama so tolowooza nti onkubi akavvulo mukwano
abantu abagamba amazima temwagala kubawuliriza. Some of us have escaped what they have a mental slavery. And when you escape what they call mental slavery, people start calling you mentally ill. Because of all of ebintu ebyabulijjo bebalabanga nomo, nga tebiri nomo. At the moment you start diverting from their reality, they say you are mentally sick. Just because you don't see things from the perspective they see them from. You are trained to believe certain things, you are trained to see things a certain way. Because they can control you. Me, I'll never be controlled by the world or by the government. Onangame ntino ofaddi. Okufa kya muwendo nnyo bw'ofa n'owona okusasula okunoonya ssente ez'obuli kaseera, okusasula amayumba ag'obuli mwezi, okusaasanya ssente ku bintu ebitakwatagana, n'owona okuwa olupapula luno olupapula value, okweka ku muwendo kw'okufa. Bw'ofa luno olupapula luba terukyalina value. Ne gavumenti yennyini eba tekyasobola kufuga, liba ddembe. Eddembe. Death is freedom. Freedom. Mwali mulideyo omuntu eyafa n'akomawo n'agamba njagala kubeera ku nsi? Is there anybody who has died? Ne mulya nga omuzimu gwe gwemulugunya njagala kudda ku nsi? Nobody wants to come back. N'abaafa mu 1900 basirise. Okusirika kitegeeza nti gye bali wali comfortable. Fa abeemulugunya batusingako. So don't be there and just tell me, oh, Fadino Rose and Tinzensobolo Kutia. I don't fear death because I died already. Nafa. I died already. Whether I go to hell or to heaven, it's up to God. Bagamba katonda ansonyiwa era anansonyiwa. Bw'anattaala mugenda nga ntegeera ntasonyiwa. Because ebyo byonna bye nakola nabikola mu butamanya. Kati yamanyi oba ntwala mugenda waabalaba nga kyekifo ekiŋŋwanira. Yamanyi nze atattanga muntu antwala ki mugeena. Nze atakoleranga muntu mutima mubi nga kyekitwaza mugeena. Mbu okwogera obubi yamanyi. Bw'abanga laba okwogera obubi kwe kujja okuntwaza mugeena, it's up to him. Who am I? Ye nannyini ensi eno, he's the owner of my life. Who am I? Era njagamba bwati wasazeewo kangende mugeena. Ate mba naayogera ki? Yaba asazeewo mukama wange. Awo wabanga there is nothing I can do, aba asazeewo. And I love God, since Muisamu Amason, no. But what he says, who am I to say no? If he says, Pressure, you're going to hell, I go. Gwe mama nogamba ntino osonyiwa. Nolema okusonyiwa sitaani olw'okuba yakujeemera. N'omutulekera ffe n'atukigomya ku nsi, nitubona abuno olwa sitaani. Ekintu kyali simple musonyiwe naffe tunyumirwe obulamu. Naye yagaana okusonyiyibwa. Mukama waffe yagaana okusonyiwa sitaani. Tunaakola tutya? Leka tuyiribe naye mpaka we tulifa. Yamutulekera atutigomye. Atwagala nnyo. Kampe wano nze temunjogeza bambi. Onagaye Pressure katonda alabi nawe. Nze katonda njagala nnyo kyobulaba yantikako feva. Akimanyi nti ndi real. God knows that I am real. I go to him and I tell him nze waneno ndaba walimbamu. Waba anyiga n'anyiga. Nze nange ndi muntu nina okwebuuza ndi kuno ku nsi simanyi kigenda mu maaso nkole ntya. Ayagala nze ntambuliremu mu kubanga sitegeera. Era I have to ask. Okubuuza si musango. Si musango. Ni waba muzadde obanga tolina kyo tutegedde omubuuza mami wano ate kitya kino bwe kiti ne bwe kiti. Ekyo mbukinyiiza. Onambuza what's that behind you? Satan. Nze sira akatonda bweyagala muno tetumubuuza. Mbukimunyiiza. I don't see that. Ate bwe mbanga munyiizize yonna gyali nsaba kunsonyiwa munnange. Nze kunyiiza mbutamanya nze bwe nti wenjogera gwe yantunda we batyo nga nsabuka ninga akumaka embiringi. Onagambye genda okole batugamba ku lunaku olwa Sande tuwummula. Mama mwagala ngene nkole ku Sande katonda yatugamba tuwummule ku Sande.
Unambuza where is your chewing gum? Yaweddewo badde nsaba mpereze ku ssente nfuneyo omulala. Nja kudde dda. I'll come back later nkoye. Unagambye abagisu tulabye. My dear, I'm not a gishu. Ate kyekitegeeza nti saagala abagisu. Because half of my family comes from Mbale. Don't mislead people. Obwetudda onolowooza nti nze nswaza abagisu. I'm not a mugishu. Abagisu temudda nemugaa ojja tuswaza ffe abagisu temuneesibaako. I am not a gishu. Siri mugisu. Anti mwagala kummanyira mbalaba mbwe abagisu tulabye. Mulinga abagamba nti no muli ba muwendo nnyo nze wembera nga ndi mugisu mbamba swaza temuneesibaako. Temukikola. If I can speak Gishu and I have half of my family that comes from Bale, it doesn't mean that I am a Gishu. Let us be guided. I even speak Lusoga. I even speak Luganda. I speak Lugwere, many other languages. So anybody who finds me speaking something in their language and they start saying, you're stupid. Because some of us come from families that collect people all over the tribes of Uganda. If I have relatives in Busoga and I speak Lusoga, tongamba nti Lusoga ramwe. Because inafe rafe, nina abantu banga bave Busoga. If you find me speaking in Luganda, nina part of my family that comes from Buganda, tongamba nti Luganda rafe. Neda mkwala nafe tuina abafe. Unambuza, how are you, madam? Have you ever seen your periods yet? I am barren. I am a barren woman. Unambuzo opangisa. Obadde oyagala mpangisa ekyamatako go? Oyagala mpangisa ekimukwano gwambuza nti mpangisa. Mpangisa obusiru bwo. Opangisa. Oyagala mpangisa ekyeyo ky'olina ekyokupangisa. Siwulira. Imimaja mwenja jisi bakora babandi. Leta wano mumwa. Leta mumwa ngusibeko. Yangwa. Leta mumwa. Leta mumwa. Hancho sabuka nnyo linga kumakembiringi nebyogera tobitigira. Leta mumwa ngusibeko. Ate tonduisa we nakunona otebijja kuba bulungi. Hali up. Nja kusiba babandi ku mumwa. Tulabe onaddamu n'oguggula. Onambuza, you running mad. I'm already mad. How many times will I run mad? I am already mad. Onambuza mulembe mbiyaya. Ulikugana kunomera China. Ulikuchesako China. Waganire kulomo China. Wanomere mulembe. Na ulire ulikugana China gani kemboni. Bana abasada bansina. Mbako beri. Abasada tiendera iralanze basada. Bazira mpisa. Banya kubuliri. Tebaenda kunaba. Tibava ku sente. Abasada mwatu sina. Oba tujakola tutya. Tidina. Abasajja batusina. Aye tibachidi nti batusina.
Oja walingirira omusaadaati ng'ali kwida wakoba oti aye enembidi eri kujaaba enembwa eri kujaaba eyendaki onangambye gendako out ngenda out nga ngenda mu luxury onangambye is that house yours I don't know. I broke into somebody's house and I'm making a live and I want to go out before they find me. Onaga you even learn to Lusoga. Me, I know many languages. Muna. Ono Alvin agambe gende ebutabika. Ebutabika na tebansobola bangamba neyongere. Gwansindike ebutabika bagamba tebansobola neyongere. Kati nchano nyadwa iyo dala ngenda mwori nalyo manyingo ngamba ngangezaako eyo. Oshegede. Mukama kasita kuyamba nakujja mukumirirwa negiriko kerere nga omanya nti natandise okusumulula mu bulamu mulide wensirikiridde olirayo abaana abakaaba oba picha eziyita owulirayo asimanya aw'okudduka eri emiryango agula wakaduuka kanso kensirikirireko muwulire kye bayita eddembe. Mukama kasita kujja mu embeera kansirikirireko namwe muwulire kye mba mpulira nga ndi ewange. Silence is moving around. I'm observing silence. Peace. For me, zinonota mpaka umbi kwa account as long as I'm in such an environment. Chimala. Ira mukama nze mwebaza. Walabira ddala byessaagala n'obinzijjako. Abantu bali eyo nga bali ku mayumba ngubwana buzanyira awo semanya mulojja nga kerere una akubye oli semanya neighbor ayomba nono neighbor nga omuntu yenna asobola okufuna oyo tumumanya asula wali. Nze mukama obulamu sibusobola obumponyanga ate nkwebaza nze njagala oyongere okumpa favor olw'okuba nga I am real. Sikweyisizaako sizanya katemba. Nonya mugaga Amini waba teyawulira nja kumuddiramu ogusembayo. Omugaga Amini nkunoonya njagala iPhone 17 yakuzanyirako Candy Crush esimu ya orange enyuma nnyo kuzanyirako game. Sijagala yakwata content just kuzanyirako game. Era ekyo kimpadde stress. Bw'obanga owulira toyagala kukwata ssente zo zimpengule iPhone 17 ojja kuzimpara mpaka olundola kati ontegeera. Bana sina sente. I don't have money. Bana kangende nonye sente. Bana impozi necha tugalewo nga what is that? Njagala kutumira abantu ab'Nakaseke
sitegeze eri Nakaseke district abantu ab'e Nakaseke nga mu bulamu mubeerawo mu kkuba luseke. Abantu ab'e Nakaseke tubatumira nnyo tubaagaliza Sekekulo ennungi. Naye no Sekekulo oluseke lwammwe mufune gye muluteeka tukooye. We are tired. Tukooye enseke muzeekera abalwadde mu ddwaliro. Era olaba omuntu ng'ava e Nakaseke mugambe eddayo gy'ova mukwano oluseke terukkirizibwa. Unambuza why don't you get a wife naye unaakatalangako ku mukazi wange oba okyaliwa. Do research. Unagambye nze ndi weeruweeru mmwe mukyalina emizimu gy'abalekere gibatawaanya tojje Kampala. Gye mizimu egibalondola gya bwavu gya ntalo tewali kalungi gye giriko. Era nze mpulira n'omuntu nti ava luweero sitaani koma nyoko ova luweero. Luweero waliyo kalungi emizimu egiri egyetala. Nze era sisakwata sente zange nengenda mbu nenziteeka nentandika bizinesi eruweero sisobola. Waliyo nagambye awali abagende Masaka Christmas muntwaleko kati oyagala kugenda kuli abantu. Buye naina kulaba ayagala kugenda Masaka Christmas ayagala kuli abantu ku Christmas eno. Ne lwaki mutulya gota odotya ku muntu munono omulya kati mumutekanga ennyama mu muceere kali gende Masaka fettegedde kyogenda okukola genda. Bwali abagende Masaka Christmas eno muntwaleko ndowooza kati obuli appetite y'okulya abantu ekulinnye. Poliisi kena abakwatako n'amawulire mujja kuswala mweyongere nnyo okulya abantu kubanga ekikutwaze Masaka kweno Christmas kyeki oyagala kuyitira Rakai olyoka olya abantu olyokomewo sinika ebinnya. Onagambye esaati eriko bed bag. No, this is not bed bag. Eno yabadde cake. I went to a wedding nga waliyo cake and the bride and the bridegroom bagambye no cake tetugisala nga tetulina pressure, so I went to cut cake. I'm sorry, it's not a bed bag. This kind of environment cannot have a bed bag. How can it even get here? Ngebera yayiseebwa because n'omufaliso gw'ensolako sigwa crest form. This is a spring bed. Ebeeremu bed bags. A bed bag cannot be comfortable in this kind of environment. Tewali nzikiza ate kino ekitanda si kyakabaawo, so a bed bag teyagala light, so there can never be a bed bag here. Never a bed bag in this bed. Naawe ate olimbyemu Onagai pressure Ibrahim payo mutwalo ndi waneeno e Wantoni. Oli Wantoni emukono. Toina wa kumpya wasobola kumpirayo mutwalo ojja kungamba ngumuweereze. Bagambi bagukumpereko ojja kujja mu inbox somebody de yakuwadde ompere namba ngumuwe. Ndoza nja kuzifunanga wiki esoka mu January. Funawo aliye Wantoni akumpereko mutwalo mukwana. Nja gumudiza. Tofaayo oba kuwe n'ebiri. Naye akuwe mutwalo ebiri jinza okunnema okusasola. Ngabe mukono batumire obagambi balekira okulonda namboze akola gwakwasa makumawulire talina kyabakolera. Tumukoye mu parliament toli mulaba nga atesize eri kukazindalo ku parliament yatesiza wabweru wa parliament era tubadisa namboze mutumuwulize twamutuma kutesiza mu parliament oba wabweru. Owe mukono wantu ni mutubulize ko namboze lwaki yatesiza wabweru wa parliament twagala atesize munda. Mama kuva yewe yingira parliament tasesiza ko wali katuti.
ono atunda ebimotoka mbusimanya biki motors ampise guess so that I talk about page ye tunde ebimotoka. I will not talk about you because when I talk about you inzo funa omuguzi eno page biraka abagagga. I'm not going to talk about your page. Nze kenda beke kigambo motors ngato mpcha musiyazi ningambo nayagala mwogereko bakyali page ye sigenda kukwogirako diba n'ebimotoka byo ebive China bebavugavuga mu WVTs bi Toyota. I am not going to talk about you. Era kanya kubera n'ebimotoka byebyo ebikudibiridde mu kigarage. Ebimotoka byotunda na byaloni. Oyagala nkwogereko baguleka motoka sigenda. Sijja kwogerako. Kachikulume niona mpite obusiyazi nga kiri munyokuta nene. I am not going to talk about you. Sijja. Katikulabe kunze nawe ani asinze munne. Nze ndi sharp. I am very sharp. Era lokwa ngambo no aswati dabawazo ngambo bichi motors. Atunda bi iposam. I will not talk about you. Kubana toyina na motoka jotunde eri mu magezi. Kujjako bi Toyota. Kanve ku live ngene nkola ebirala. Batera kweyogerako naye bambi tuyambe ffe abaliko ssente zaatubula twanoonya ssente mugagga tetugamba nti no tetwali bakozi twali bakozi naye Uganda yalema. Ziriwa nze nzisange nzije ngende nzisisinkane we ziri zirabika ziruddewo.